Раз. Так, всем привет, ребята. Ну, наконец-то мы собрались, потому что United Launch Alliance переносили запуск дважды. Из-за технических причин и из-за непогоды, потому что там сейчас ураган. Он, правда, в Мексиканском заливе, но... Ура, вернулся. Он, правда, в Мексиканском заливе, но отголоски были и на мысе Nrol. Ну что, у нас сегодня запуск Delta 4 Heavy со спутником от компании Nrol, но по спутнику вообще никаких данных нет, потому что он военный, это логично, там все секретно. Было бы странно, если бы вообще данные какие-то были. Есть только единственное, это то, что он, скорее всего, будет располагаться на геостационарной орбите. Вот. Ну... И где-то высота будет где-то 36 тысяч километров. Где-то так, короче. А мы сейчас ждем начала трансляции от ULA. Но сама ракета очень классная, мне нравится. Это тяжелая ракета, по-моему, даже сверхтяжелая. Полностью на водороде и кислороде, то есть экологическая, но при этом она и дорогая, очень дорогая. Вот сейчас осталось только немножко подождать, когда у них начнется трансляция. Главное, что ничего не переносит. Это очень радует. Так, а по техническим моментам сейчас пройдемся. В описании есть ссылка на донат, тем самым вы поддерживаете канал. Так что, если есть какая-то тяга к пожертвованию, то не скупитесь, там вплоть до 1 копейки или 10 копеек можно скидывать, не помню. 0,1, по-моему, да, 10 копеек. Точнее, от этого числа. Вот. Ну... Немного давайте поговорим про планы какие-нибудь. Например, сейчас готовлю масштабный достаточно ролик, и есть шанс, что он не выйдет на выходных, а выйдет на неделе, потому что, ну, он достаточно масштабный, как я еще раз говорил. Вот. Так, опять холд? Ну нет, трансляция началась, по крайней мере. Будем думать, смотреть. Пока что подождем. Ну, она началась пока. Пока что вот так, да. Так, отлично, все, началась трансляция. Mission with the RS-68A main engine, and we have liftoff of the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket. Execute, and then indication of spacecraft separation. Так, это нам показывают атласы, ну это просто ставка ULA. А вот сама Delta 4 стоит на At старте. Space Launch Complex 37, a Delta IV Heavy rocket is fueled and ready to launch the Nrol-44 mission for the National Reconnaissance Это Office. 44-я, да, миссия. Good morning. I'm Dylan Rice, a спутника. systems test engineer, launch conductor, and your host for today's Но она broadcast. именно по нумерации T0 is 44-я, set for но 2:04 запускались a.m., and the launch team is и, working по-моему, one issue that какой-то и may push 70 us какой-то был, into the window. точно не помню. Вот такая у A нас few красивая seconds from ракета. now, at T-4 minutes, the launch count will Конструкция enter a planned очень похожа 15-minute hold. на Falcon Heavy. We Точнее, have это two Falcon planned Heavy на нее holds in похож, today's что он уже 9.5-hour позже. launch count.
These planned holds Дмитрий, give our team выздоравливай. additional time to resolve any issues that come up prior to entering terminal count. At the request of our customer, today's live coverage will conclude following payload fairing jettison, scheduled to occur about 6.5 По-моему, на minutes днях after еще должен liftoff. быть запуск In Электрон addition to watching и our Falcon webcast, 9. you can follow Ой, live mission Falcon 9, progress at Falcon 9. ulalaunch.com. Will Ulrich, the 45th Space Wing's launch weather officer, recently briefed the team on weather conditions here at Cape Canaveral. The probability of violating launch constraints is 10%. Ground winds are 5 to 10 knots out of the southwest, and the temperature is 81 degrees Fahrenheit. Ого. So the weather is within launch commit criteria and looks favorable for our planned T0 at 2:04 a.m. Eastern. Today's flight will take an easterly heading away from our Cape Canaveral launch pad. Let's take a look at what else we can expect to see this morning. And liftoff of the United Launch Так, Alliance Delta IV Heavy это rocket. не запуск, At это просто T-minus показывают 14 разные seconds, запуски. the ROFIs, which look которые like были до этого. sparklers, ignite to burn off excess hydrogen injected into the flame duct. Вот смотрите, оно когда взлетает, здесь ROFI обгорает. ignition is followed by ignition of the starboard Delta IV RS-68A engine at T-minus 7 seconds. Все дело в том, что в 2 ракете seconds используется later, водород, center and port RS-68A и engines когда он ignite, выходит generating из more than двигателей, 2.1 он же million сначала pounds не of сразу total поджигается, thrust да, to lift the rocket off и the pad. некоторые части This его staggered просто engine улетучиваются start вверх, mitigates the поэтому fireball поджигаются. created by the hydrogen-burning Delta IV Heavy. Он ведь Shortly намного, after он, ну, liftoff, самый легкий Delta элемент. IV begins a pitchover to attain the proper flight path, while minimizing the pressure the vehicle experiences during flight. The Delta IV reaches Mach 1, the speed of sound, at 1 minute 18 seconds. Но всё это 2 очень красиво seconds выглядит. later, the rocket experiences maximum dynamic pressure as it travels through Earth's atmosphere. At 3 minutes 56 seconds, the port and starboard booster engines shut down. 2 seconds later, the port and starboard boosters are jettisoned. The center booster engine Да, then вот throttles to full показывают power to maximize последовательность. performance. Approaching main engine cutoff, Delta IV is traveling at more than 24,753 kilometers, or 15,381 miles per hour, is located 111 kilometers or 69 miles in altitude, and is 586 kilometers or 364 miles downrange. Вот такие у нас At 5 скорости minutes и 36 расстояния. seconds, propellant levels deplete and the booster engine shuts down. 7 seconds later, the Delta IV separation system activates to release the first stage. The vehicle now weighs a little more than 5% of what it did at liftoff. At 5 minutes 56 seconds, the Включается Delta вторая cryogenic ступень. second stage main engine burn begins. During ascent, NROL-44 is protected inside a 5-meter diameter tri-sector payload fairing. At approximately 6 minutes 38 seconds, the Так, payload fairing is потом у jettisoned. нас Delta отделяются IV створки continues its обтекателем. national security mission following payload fairing jettison. Но время у нас так пока что и не идет. Видимо, ждем каких-то известий. ULA is using the Delta IV Heavy configuration to launch the NROL-44 mission. This is the 12th Delta IV Heavy launch and ULA's 141st mission. Да, вот Delta IV Heavy is built in показывают Decatur, Alabama, and it's our largest, most powerful полную, ну вот configuration. как еще она It's состоит, так comprised of сказать. 3 common booster cores, each powered by Aerojet Rocketdyne RS-68A engines, and a Delta cryogenic second stage powered by an Aerojet Rocketdyne Ну, что он RL-10B2 здесь? engine. It's equipped with a 5-meter payload, Вторая ступень, which you там can see here. двигатели РС. Events began July 27th when the 68A. spacecraft, encapsulated inside that payload fairing, was transported to the mobile service tower at Space Launch Complex 37 and vertically integrated to the Delta Heavy rocket. Третья. Да, правильно, наверное, назвать About это третьей 6:30 ступенью. p.m. Она, last да, night, она final маленькая, preps began. но она уже и работает тут на The больших Delta Mobile высотах. Service Там как Tower бы is не надо 300 feet так tall, много 100 feet топлива. wide, and 100 feet long, making Тем более it as вывод tall as идет the football на field is long and as wide as a basketball court. Геостационарную орбиту. It weighs about 10 million pounds. There are 40 hydraulic cylinders at pressures nearing 3,500 psi that raise the MST 8 inches prior to moving it back to its park position. The MST uses a carriage transporter system. It travels about a quarter mile per hour and takes about 25 Прикольно. minutes to roll the MST так to the launch position интересно работает. 345 feet north of the launch vehicle. Отодвигается Delta IV stands ангар вертикальной 235 сборки. feet tall, or about 23 stories, and weighs about 1.6 million pounds fully fueled.
The three big RS-68A engines produce more than 2 million pounds of thrust at liftoff. Это у нас как раз стравливаются кислород, водород. Но здесь намного меньше пар, потому что... Today's launch is for the National Reconnaissance Office, or NRO. Как бы оба топлива This находятся is ULA's примерно в 29th одинаковой launch for the NRO температуре, and the 8th и use of the Delta IV Heavy for the NRO. как бы логично, The NRO is a joint organization engaged in the что research, из-за этого development, намного холоднее acquisition, становятся launch, and баки, operation of innovative поэтому overhead потери меньше. reconnaissance systems necessary to meet the needs of the intelligence community and the Department of Defense. The NRO is recognized for its transformational intelligence collection systems that are used to develop highly accurate military targeting data, support international peacekeeping and humanitarian relief operations, and to assess the impact of natural disasters. Так, тем временем мы ждем, когда наступит 9 Earlier часов this week, we had the chance по to hear from the московскому времени, L-44 trajectory тогда у engineer нас Corey Buckingham. запустится таймер. Let's take a look at what he mentions is unique about the Delta IV Heavy and today's flight. Hi, my name is Corey Buckingham. I'm the trajectory engineer for the L-44 mission. There's a few reasons the Delta IV Heavy is the only vehicle that can launch the L-44 payload. Primarily, it's the payload fairing. The ULA payload fairing is 65 feet long and 5 meters in diameter. That's about 16 and a half feet. And it provides sufficient payload volume capacity for the L-44 satellite. The performance capability is the combined performance of the first stage and the second stage. As you can clearly see, there are 3 boosters that provide over 2 million pounds of thrust to lift the vehicle off the pad. It's going to be a brilliant show. I can't wait to see it. Now talking about the second stage, the DCSS, the Delta Cryogenic Second Stage, is a very capable and highly performing second stage. A big contributor to the second stage performance is the extendable называют nozzle все-таки second of the stage, то есть вторая DCSS. ступень. We Потому launched что the те mission with два the nozzle in ускорителя the это stowed просто position, and then ускорители. after booster jettison, the nozzle deployment system extends the nozzle to its full length. This very long nozzle is a huge performance increase because of the increase in ISP, specific impulse. ISP is how we measure the efficiency of a rocket engine. It is calculated as thrust divided by the flow rate of the propellants. A great way to think about ISP is related to your car. Немного Your интересного car's из engine, the моей efficiency жизни. is measured in miles per Мне gallon. пришел It's переходник a на very similar телескоп concept with rocket engines, and the для high камеры. ISP И вчера были вот первые allowed for by the пробы extendable в nozzle of the астрофотографии. RL-10 allows us В to achieve принципе, the orbit of the я могу это L-44 payload. показать, пока время есть. So if you're looking for someone to blame for the very early launch time, you can blame Если me. вы, конечно, I'm the хотите. trajectory engineer, so I'm responsible for publishing the launch period. So how do we calculate the launch period? The time of launch is driven by the RAN, R-A-A-N, right ascension of the ascending node. The RAN is essentially a sun relative angle that the spacecraft requires us to achieve at spacecraft separation. So once we have the trajectory designed, the knob that we have to turn is the launch time. So we set the launch time to скажите, achieve хотите ли, the и я correct покажу туда. RAN. But then, if you stop there, хотят. you have an instantaneous Это launch Луна. period. We want as long Тут a самолет launch period пролетал. as possible Вот, to я give так us the сделал. best chances of launching on any given day. For L-44, То есть we получилось have a достаточно nearly прикольно. 5-hour launch period. So how Это do we просто get Луна there? без самолета уже. Trajectory design incrementally steps out the trajectory until we reach the window Юпитер со open and спутниками, window но close time. здесь видно Юпитер немного That такой странный, duration да, потому defines что я the его launch прифотошопил period. отсюда. Это просто Now these Юпитер. edge Без trajectories, спутников. Ну, they классно need to получился. steer Для первого more раза я считаю and use вообще more прикольно. performance than the window optimal case in order Полосочки to видно. achieve the same orbit targets. Спутники. We load И вот здесь, кстати, еще один specific тускло видно. guidance and navigation parameters Вот так depending on when we launch within the launch period so that robust Ну, guidance жду вашей algorithms оценочки. can get us to the correct orbit no matter when we launch within the launch period. This is just another factor of how the Delta IV Heavy can support the L-44 payload. Personally, I've been working on the L-44 mission for almost 4 years now, so I'm very excited to see all of our hard work come to fruition when it lifts off into the night sky.
But more importantly, I'm looking forward to this vital asset тем to get временем on orbit остается and begin 10 минут до supporting старта, the примерно U.S. 9, intelligence я бы community, сказал. supporting Да, national 9. security space, and keeping Americans safe. На 5 из 5. Ну, не As I думаю. mentioned at the Ну, opening of the хотя для broadcast, первого the team раза. is working Ну, one ладно. issue. They're Спасибо. analyzing a temperature in one of the Учитывая, vehicle что у меня всего compartments, лишь and so we are going to be extending500-миллиметровый this built-in телескоп hold с until we have further information. 70-миллиметровым линзой. Ну, нормально. As they do for every mission, the NRO provided unique artwork for NRO 44. Here's the story behind the art. Такая у нас The background of this artwork is a dark shade of NRO blue to логотип symbolize миссии cross-organization с волком. collaboration required for mission success. In the foreground, we see a wolf howling as a warning to its pack as the first point of detection for signs of trouble. The wolf pack represents the nation and the international community leveraging and supporting the steadfast sentry. Lastly, the falling snow represents the purity of the NRO's intentions and the serene calm of peace. Так, тем A few временем... moments ago, Mission Director Может, Colonel да. Chad Davis remembered our friends and colleagues Chuck Mitchell and Winnie Pang. Let's listen in. This morning's NRO L-44 launch is dedicated to the memory of Chuck Mitchell and Winnie Pang. Chuck and Winnie have dedicated countless hours of technical expertise, ensuring the incredible success of a Вот multitude такая вот of надпись launches. находится. Their warm smiles, team spirit, and phenomenal Типа leadership have воспоминание, rippled across the в память aerospace and launch communities. To our fellow patriots, rest in peace. о двух людях, короче. Вот Rocket Cam даже есть. Вот как она покрыта уже полностью инеем. Так, ребята, перед запуском еще раз напомню, что в описании есть ссылка на донат. И, естественно, это поддержка для канала. Самое фиговое в этом запуске, то что я третий день подряд встаю в 7 утра. Да. LC on 1 AC. Go AC. Okay, we have yet another ECS adjustment for you. This is for the inner tank. Currently it's 70 degrees F. We want to take that to 80 degrees F. Roger. ECS LC. Go. Please take inner tank from 70 degrees Fahrenheit to 80 degrees Fahrenheit. Roger. Мгм. А вот здесь идет стравливание какого-то газа. Кстати. Я смотрел только 2 запуска этой ракеты. Ну, точнее, один запуск я смотрел в прямом эфире. И один я смотрел запись, там, где запускали на этой ракете космический корабль «Орион». Да, он уже летал один разочек. Но запускали именно на этой. Потому что СЛС до сих пор не готова. Ну, сейчас Орион, понятное дело, допиливают. Делают более-менее хорошим, стильным, модным, молодежным. Ну вот. Кстати, да, хочу заметить, что это ночной запуск. Вот. Это достаточно будет красиво. Тут классно видно, как испаряется кислород, водород. Ну, скорее всего, здесь испаряется только кислород, потому что водород, я думаю, у них есть другие пути стравливания, ведь если они вместе будут совмещаться, то это как бы гремучая смесь, все дела. И тут как бы есть источник огня, он может просто бабахнуть.
Кстати, многие говорят то, что не может быть ракеты на водороде, ведь там типа водород с кислородом приведет ко взрыву. Ну, как бы там нужна специальная пропорция. А тут ее как бы нету. Тут по-другому все. Такс. У нас остается 4 минуты до запуска, но нам пока ничего не сказали. Время не пошло. This is Delta Mission Control at T-minus 4 minutes and holding. We remain in the planned built-in Так. 15-minute built-in hold as preparations for launch continue. The team is still working through the temperature issue I mentioned earlier, and we'll get back to you with a new T0 as soon as we have one. Теперь ждем, когда время будет на нуле. Я не знаю, почему таймер не запускают, но ждем. Тоже захотелось в КСП ее построить. Ну, она у меня как бы там есть. Но какую-нибудь другую миссию. Просто Дельта 4 крутая. Именно вот модификация Heavy. То есть модификация Heavy это вот с такими большими ускорителями, большим обтекателем. Так, тем временем остается 2 минуты до запуска. Угу. Не переносит, и то радует. Здесь связана нечистая сила. Почему? Какая сила? Ты имеешь в виду с таймером или с чем? Так, осталось минута. С таймером понятно. Потихоньку ждем. Интересно, я поставил ли записываться голос? Да, записывается. Только стоп. Немного снижу. Чувствительность микрофона. Ща у нас все полетит. Так, уже 9:04, а что до сих пор не взлетаем? Я не понял. Время еще не запускали. Что-то, значит, проверяют. As I mentioned earlier, today's launch is ULA's 29th for the NRO. While we stand by and wait for that new T0, let's take a look at the huge role the NRO plays in the security of our country. T-minus 3, 2, 1, 0. Ignition. We are the agency that made the impossible possible, protected the world, and brought technology to levels undreamt of. Go
The race to space was a series Первая of дельта. firsts, and we were there. We were the first to surveil our adversaries from the high ground of space, literally taking technology to new heights, watching our adversaries, guarding against the threat of nuclear war, and providing strategic advantage to our nation. We were the agency no one had heard of, because we worked in total secrecy. But we've stepped out of the shadows, and we are writing the next chapters of American space technology. We are the National Reconnaissance Office, the NRO, the world leader in our tradecraft, collecting top secret imagery and signals from space. Natural disasters threaten thousands of lives. Conflicts displace millions, and adversaries mount threats. Да, там рассказывают про We give advance warning, и все такое. aid in the aftermath, protect our citizens, and safeguard the world. Следят за We are the only всякими agency that катастрофами, develops these tools, partnering with другими the странами intelligence и так community, далее. the military, and the best of private industry to drive innovation. We are the leader in space intelligence systems, the NRO. At the heart of it, our people. People who take satellites from idea to orbit, focusing talent and resources, developing, building, launching, operating sophisticated NRO systems that help us maintain global vigilance 24/7, 365. Small sats made possible by miniaturization, reducing costs and expanding possibilities. Large satellites with capabilities designed to answer our toughest national security questions. Pioneering achievements on the ground, where analysts bring it all together. How do we do it? By investing in the latest research and development, using это всё. augmentation, automation, machine learning, and artificial intelligence, employing acquisition strategies to encourage competition, enabling us to work with the industry's best and brightest, like-minded people, committed to technology without limits. This is where careers rise to heights unimagined, where you can take your eyes and ears into space. We deliver, under budget and on schedule, meeting and exceeding expectations, to answer questions yet unasked. We develop new technologies every day and put them to use in record time in the high ground of space. No one can match us. The National Reconnaissance Office, the world leader in intelligence gathering. We are the NRO. Прикольно. Я бы тоже хотел жить рядом с аэропортом. Ну, не прям, что под боком, чтобы постоянно гул двигатель, но хотя бы, чтобы видеть постоянно самолетики. Это классно. Экс, нам что-нибудь скажут? While the team continues to evaluate the issue and evaluate our new potential T-zeros, one of the other items that the team will be reviewing is data from the wind balloons that are launched from here at Cape Canaveral Air Force Station. Data from these balloons are used to generate a steering profile for the first 115,000 feet of flight. These balloons provide data on wind, temperatures, etc. that we use to design the pitch, yaw, and roll steering profile for early ascent. This steering profile is loaded onto the flight computer 30 minutes before launch. It can be updated within the launch period if our launch time is delayed. We have this capability on all configurations of our vehicles because it allows us to minimize the effects of wind shear, which reduce dynamic loads on the vehicle and spacecraft, and provides for more launch availability during periods of strong upper-level winds. Ну, смотря насколько низко. Типа 300 метров и 3 километра, это тоже как бы... и то как бы низко, в отличие от 10. Но на 300 метрах там прям гул жесткий. Так, мы тем временем ждем. Когда же нам все это дело запустят?
Я тем временем опять же напоминаю, что в описании ссылка на Donation Alerts. И тем самым вы помогаете развитию канала. Да, заезженная фраза, но это правда. $200 метров, это, ну, это гул, да, это прям двигатели такие шумят. Особенно если какие-то там Boeing 747 или Airbus A340 какой-нибудь. Это вообще жесть тогда. О, птичка пролетела. Тут птичка пролетала. Я видел. Я покажу сейчас. Вот. Ах. Птичка пролетела. Я офигел. Я вчера вот тупо вот именно вот первое, что я взял, это начал... Суперджет? О. Ну, такое. Вот, я вчера, когда снимал Луну, вот тупо вот я навелся на нее сразу, начал снимать, и вот именно вот в этот самую первую съемочку и попал самолет. Я такой, чё, нифига себе, классно. Я вот что-то как-то немного не понимаю, когда тут будет запуск. Ну вот, да, это надпись в память. Ну и всякие логотипчики. ULA, военных сил США, флаг США. А вот треугольник 385, я не знаю, что это. Может, номер самой ракеты. Хотя, ну, вряд ли. Может, номер этого обтекателя. Или подождите, или где это? Да, это на обтекателе написано. Я сначала подумал, что это написано вот здесь, на переходном отсеке, но надпись в память написана вот здесь, так что нет. Вот так вот, потихоньку ждем запуск. На самом деле, я не знаю, почему так долго. Но я надеюсь, что в ближайшее время запустят.
Давайте так. Когда таймер хотя бы запустится, я вернусь, потому что напрягать и себя, и вас как-то не хочется. Это во-первых. А во-вторых, неважно. Но я вернусь. Обязательно. Minutes and holding. We continue to stand by for a new T0 while the team evaluates a thermal issue on the vehicle. While we do that, we'll take some additional views of the vehicle on the launch pad. There you can see the Delta logo with the number in the middle. The Delta rocket program has a long-standing tradition of noting the number of vehicles launched, beginning from the very first Delta rocket in 1960. The launch of Nrol 44 will mark the 385th launch of a Delta rocket. Delta rockets have launched many of the world's vital space assets. Let's take a look at the impressive legacy of the Delta family of rockets. Though first launched in 1960, Delta's story really begins in the mid-1950s with the development of the Thor Intermediate Range Ballistic Missile. Named after the Norse god of thunder, Thor was created in response to a growing fear that the Soviet Union would beat the US in the deployment of a long-range ballistic missile. The goal was to design a system that could deliver a nuclear warhead to a target 2,300 miles away, the distance between the United Kingdom and Moscow. On January 25, 1957, the first Thor lifted off from the newly constructed Space Launch Complex 17 at Cape Canaveral. Following a series of early failures, the Thor team celebrated their first success on September 20th, 1957. In all, 59 Thor IRBMs were launched, with the last flight occurring in 1975. Thor began the transition from missile to space launch vehicle in 1958. On October 11, 1958, America's newly formed space agency marked its inaugural launch when Thor Able boosted NASA's Pioneer 1 on a mission to the moon, and NASA's long partnership with Thor was born. NASA and the Douglas Aircraft Company began development of the fourth and longest-lasting Thor configuration in April 1959. Using a Thor first stage and a Vanguard second and third stage, Delta I lifted off on May 13, 1960 from Cape Canaveral Space Launch Complex 17. Though its first launch was not successful, the Delta team quickly pinpointed the failure and 3 months later delivered NASA's Echo 1 communication satellite to orbit. Following Echo 1, the Delta team racked up an impressive 22 successful launches. Led by Bill Schindler, the Delta rocket earned its industry workhorse moniker for rapidly establishing itself as one of the most reliable and versatile launchers. During the 1960s, Delta launch vehicles paved the way for the burgeoning communications industry, launched America's first weather satellites, and sent probes to explore our universe. AT&T's Telstar 1, the first commercial communication satellite, launched in 1962, and in 1963, SYNCOM 2 became the world's first geosynchronous satellite.
TIROS, or Television Infrared Observation Satellites, provided the National Weather Service with humans' first view of the Earth's cloud cover. In orbit around the Earth, Moon, and Sun, NASA's Explorer satellites provided us with a deeper understanding of the solar wind, cosmic rays, as well as Earth's magnetic field and radiation belts. By the end of the decade, launch vehicle modifications, including the addition of solid rocket motors and an upgraded third stage, made it possible for Delta to orbit satellites 10 times larger. The 1970s was an international decade for Delta, as the manifest included scientific and communication satellites for several countries across North America, Europe, and Asia. Perhaps the most demanding challenge of the 1970s was the launch of the Earth-imaging Earth Resources Technology Satellite, later known as Landsat. The mission for the Earth Sciences community required major changes to the Delta propulsion and guidance systems. During the 1980s, Delta continued its reliable service to the communications, weather, and Earth imaging communities. As capable as the Delta rocket proved to be, production came to a halt in the early 80s when national space policy dictated that the space shuttle be used as the U.S.'s primary launcher, signaling the end of the expendable launch vehicle. But in 1987, the Delta team picked up where they left off, and development began on a launch vehicle to support the Air Force's Global Positioning System. On February 14, 1989, Delta 184 began a new chapter in space launch history as it lifted off from Space Launch Complex 17, demonstrating an incredible feat. The Delta II had gone from development to launch in just 2 years. To accommodate the larger GPS satellites, engineers improved the Delta rocket in several ways. The fuel tanks were stretched, a new payload fairing was developed, and larger solid rocket motors were incorporated. The modifications resulted in increased performance and flexibility. By the mid-1990s, the Delta II had delivered the fully operational 24-satellite GPS constellation. And though it was developed for the Air Force, Delta again became a reliable partner to both NASA and its commercial customers. Over the course of its more than 20-year run, the Delta II has launched some of America's best-known scientific and exploration missions. +4, 3, 2, we have main engine start. 0 and liftoff of the Stardust spacecraft. Liftoff of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars. Liftoff of the Delta II with Grail. Journey to the center of the moon. On the commercial side, Delta II launched the Global Star and Iridium constellations, which brought satellite telephone communication to the world. Continuing its evolution to meet the growing demands of its satellite customers, the Delta team developed the more powerful Delta III. Though short-lived, the Delta III doubled the performance of the Delta II. Ignition and liftoff of the Boeing Delta III rocket. Stage systems looking normal. Engine burners keep burning normally, and all 6 ground. In partnership with the Air Force's evolved Expendable Launch Vehicle program, the Delta team began development of the next generation Delta rocket in the mid-1990s. And we have liftoff of the first Boeing Delta IV rocket carrying the W5 telecommunications satellite for Eutelsat of France. All Delta IV configurations begin with the Common Booster Core, powered by the RS-68A main engine. The Delta IV Heavy, with its 3 common booster cores, deliver our nation's largest missions to orbit. Liftoff of the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket, carrying the Nrol 32 mission for the National Reconnaissance Office. Delta IV launch vehicles are produced at a 1.5 million square foot state-of-the-art facility in Decatur, Alabama. Processing and launch takes place at Space Launch Complex 37 at Cape Canaveral Air Force Station, and Space Launch Complex 6 at Vandenberg Air Force Base in California. Range safety arm light on. Right. Affirmative. Range ready. Ready. Water system ready. From its early beginnings as a weapon and deterrent, through its transformation into a space launch vehicle, Delta has reliably supported our nation for more than 60 years. Delta's legacy as a workhorse continues today and is a testament to the persistence, dedication, and commitment
of an enterprising team that has continually evolved the Delta rocket to support a changing world. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket.
This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. The team continues to work through a lower than expected temperature condition in one of the vehicle compartments and has not selected a new T0 at this time. No matter when we lift off within the launch window, the trajectory is fixed through payload fairing jettison. A fixed ascent profile makes the range safety analysis more straightforward because areas that are cleared do not have to change if the launch times move within the launch window. Robust guidance algorithms make corrections later in the mission in order to achieve the target spacecraft orbit. These guidance algorithms account for all the mission constraints, which could be structural or thermal, for instance, how long the spacecraft spends in the sun, and adjust the duration of each of the 3 main engine burns to ensure that the spacecraft arrives where our customer wants it on time. Так, ребята, как видите, еще ничего не началось. Все дело в том, что у нас, точнее у ULA возникли небольшие проблемы, как всегда, как это у них бывает перед стартом. Но узнал некоторые подробности. Ну, во-первых, вот этот вот факел, который горит, это как раз-таки стравливает жидкий водород, чтобы он не загорелся вот здесь, где не надо. Ну, как бы я предполагал, но я не стал утверждать. Но это логично. Вот. Также знаю, что по поводу этой ракеты, она очень дорогая. Например, когда запускали спутники GPS, ULA просил за это где-то 300-400 тысяч долларов. А SpaceX на своей Falcon Heavy делали это за 100 тысяч.
Точнее, предлагали это сделать за 100 тысяч, типа в 3 раза дешевле, потому что Falcon Heavy, по-моему, GPS не запускал. Falcon 9 запускал GPS, но там еще поддешевле, получается. Вот так вот. Неизвестно, во сколько сегодня будет запуск. Пока что от ULA нет никаких известий. А я напоминаю, что вы можете какую-то копеечку вкинуть в донат. Естественно, это принесет помощь для... Это будет помощь для канала, господи. Что с голосом? Кстати, у этой ракеты интересная работа, то есть, как бы мы видим, что боковые ускорители и центральный блок, они, ну, идентичны. Вот. Но для того, чтобы центральный блок работал подольше, мощность двигателя просто банально снижают. При этом, если работать на полную мощность, как бы, да, будет прирост скорости, но это будет плохо сказываться на выходе из атмосферы, будут слишком большие перегрузки. Поэтому все вот так происходит. Ну, я даже не знаю, ждать, не ждать. Ну, я имею в виду... Не то, что ждать, не ждать самого запуска, а сидеть мне тут, потому что я просто не знаю. Вы задавайте какие-нибудь вопросы, тогда будет какой-то интерактивчик у нас. Интересно будет. Я понимаю, сейчас утро, и людей как бы немного. Очень опаздывают они с запуском, скажем так. Уже 36 минут назад он должен быть. Был быть. This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. The team continues to work through a thermal observation in one of the vehicle compartments that does not match pre-launch predictions. And we are awaiting a new T0. Whenever we have issues like this come up, the anomaly chief, who you will hear polled in the final countdown, will form a team comprised of ULA engineers, both here at the launch site and, if required, back at our design center in Denver, Colorado, to talk through the issue. As part of that team, the United States Space Force has engineers represented in that conversation as well. And if it's an issue that comes up and could potentially impact our spacecraft, the spacecraft team is invited to participate in that discussion also. During that discussion, the team will work through current observations and potential troubleshooting steps if required. The entire team will concur on a go-forward plan that will allow the launch to proceed or provide additional data with respect to the given condition. And once the entire team agrees,
the team will either proceed with the count or proceed with troubleshooting as prescribed by the anomaly team. Once the issue is resolved, the anomaly chief will come to Net 1 and provide an outbrief to the launch director and the mission director and the launch conductor, indicating that the condition has been resolved and operations can proceed for launch. So we'll continue to stand by while the team talks through the thermal concern, and we'll provide updates as they are available. Короче, вкратце, нам опять сказали ждать, и типа они будут дальше проверять все системы. Потому что что-то где-то у них не так. Тогда давайте сделаем так. Я реально вернусь уже сюда, когда таймер хоть как-то задвигается или нам что-то скажут из других известий. Go, LD. LC, at this time, please load new target set, segment Bravo. Roger. Flight control, LC, Net 1. This is flight control. First step 1450. Load contingency trajectory using autofile FPCS D Delta Victor 041-002 underscore Charlie Alpha Sierra Echo underscore Bravo. And revised guidance STL CRC is 5 Delta Charlie 8. Roger. In work. This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. As you just heard, the launch conductor gave the order after direction from the launch director to update our some of our guidance parameters. We spoke about that earlier in the feature with trajectory engineer Corey Buckingham. As we proceed through our launch window, there are certain points that we will reload new guidance parameters, ensure that we have an optimal flight to the spacecraft's target orbit. Так, ребята, тут уже неизвестно, будет ли запуск или нет. Так, почему ракета обгорает при старте? Я вроде пояснял за этот момент, но еще раз скажу. Когда она запускается, то сначала газы выходят, потом они не поджигаются. Там водород, и он немного улетучивается вверх. Поэтому и он, загорается потом. Зачем переплачивать деньги, когда есть... скорее всего, это связано с контрактами, типа... Roger. Да, и чтобы не было монополизации. Но мне кажется, это все-таки связано больше с контрактами, то, что... Вот ты хочешь что-то сделать, а у тебя по контракту этого делать пока не надо, и ты такой, ну ладно. Ну или наоборот. Я, конечно, ребят, жду еще вопросы, но я немного не понимаю, что происходит сейчас с ракетой.
Привет. Я сейчас пытаюсь какую-то информацию найти по этому запуску. Именно вот то, что сейчас происходит. Поэтому чата я могу сейчас не видеть. Так, с одну секунду мне надо уточнить одну информацию по поводу этого запуска. This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. The team continues to work through the thermal issue I mentioned earlier. So while we're waiting on that, we'll take you through some additional shots of Launch Complex 37. This is a wide-angle shot. On the left-hand side of the screen, you can see the fixed umbilical tower with the 3 swing arms reaching over to the Delta IV Heavy vehicle. In the background, you'll see a flame. That is a hydrogen flare stack, so gaseous hydrogen that is basically evaporating from the liquid state gets burned off through that hydrogen flare stack. It's actually quite a bit of distance away from the launch vehicle, so even though you're on your screen, it may look very close to the launch vehicle. There's actually quite a bit of distance there. And then off to the right side of the screen is the mobile service tower I mentioned earlier. Here's a view of one of the Delta's onboard cameras. This camera is on the second stage looking down. And here's a closer view of the launch pad and the swing arms. On the opposite side of the vehicle, you can see gaseous liquid oxygen as it's escaping out the oxygen vents. At this point in the count, the liquid oxygen will be replenished as liquid oxygen evaporates into the gaseous format and comes out those vents as you see there on the first stage.
This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes in holding. We continue to evaluate the thermal issue on the first stage of the vehicle and are standing by for a new T0. We've created a short tour of our launch locations here at Cape Canaveral in Florida. Let's take a look around. With missions launched to every planet in the solar system, as well as critical national security, science, weather, and communication satellites, ULA has established a long-standing reputation for reliability and orbit accuracy in the space launch industry. At our launch site in Cape Canaveral, Florida, the story begins with ULA's Atlas and Delta rockets arriving on the RS rocket ship. The rocket ship is a specially designed cargo ship used to transport rockets from ULA's 1.6 million square foot production facility in Decatur, Alabama. Rocket ship is large enough to carry a complete Delta IV Heavy rocket. That's 3 boosters, a second stage, and a payload fairing. Once loaded, rocket ship departs ULA's dock and travels through the Tennessee River, then onto the Ohio and Mississippi rivers, then goes out into the Gulf of Mexico. From there, the ship travels to the Atlantic Ocean, around the southern tip of Florida, and north to Port Canaveral. Rocket ship was designed with several features to ensure successful delivery, including the ability to adjust its draft for shallow water and rudderless steering, which minimizes the need to tug. Atlas V boosters are transported from the ship to the high bay in the Atlas Space Flight Operations Center, or ASOC, for final preparations. Delta IV boosters are moved to the Horizontal Integration Facility, or HIF, where they are mated together to form the Delta IV Heavy configuration. With final checks completed, the boosters are transported to the launch pad for Launch Vehicle on Stand, or LVOS. 107-foot-long Atlas V boosters are brought to Space Launch Complex 41 and are hoisted into a vertical position using a crane and placed onto the Mobile Launch Platform, or MLP, in the Vertical Integration Facility, or VIF. Delta IV Heavy rockets are raised vertically by a fixed pad erector at Space Launch Complex 37. The fixed pad erector uses a single hydraulic piston to rotate the boosters 90 degrees inside the Mobile Service Tower, or MST. LVOS is followed by the addition of solid rocket boosters, and then the second stage. Next comes Wet Dress Rehearsal, or WDR, which is an end-to-end launch simulation, from fueling through spacecraft separation. Meanwhile, the ULA team is also working simultaneously to help the customer encapsulate their payload into the rocket's payload fairing. The encapsulated payload fairing is the final piece to be mated to the rocket. With the rocket stack complete, the spacecraft team tests all of the interfaces with the rocket and the launch pad. Once the rockets are completely assembled, final launch preps begin. For Atlas V rockets, launch countdown begins with moving the rocket from the VIF to the pad. The quarter-mile trip uses 6 components to complete the 20-minute trip. Weighing in at about 2 million pounds, the MLP supports the rocket and contains air conditioning, electrical, and commodities, while the undercarriages bear the weight of the MLP and rocket. 2 rail cars lead the move, with the payload van providing communication to the payload, while the ground van houses the ground support for the rocket. At the rear of the convoy, the portable environmental control system provides air conditioning to the payload and rocket. Finally, track mobiles provide the power to move the 3.5 million pound convoy. For Delta IV Heavy rockets, the process looks quite different. Approximately 9 hours before T0, final preparations begin as 40 hydraulic cylinders at pressures nearing 3,500 psi move the 10 million pound MST. It's first raised 8 inches and then rolled back. Delta uses a carriage transporter system, traveling at about a quarter mile per hour. It takes about 25 minutes to roll the MST to its launch position 345 feet north of the Delta IV rocket. The Delta IV rocket stands 217 feet tall, or about 21 stories, and weighs more than 900,000 pounds fully fueled. On the day of launch, nearly 30 engineers and managers are polled for system status and readiness to proceed. Status check to proceed with terminal count, Atlas systems, propulsion. This is the final status check before launch for all Atlas and Delta vehicle systems, ground systems, the spacecraft, and the U.S. Air Force Eastern Range. The vehicle system readiness poll includes electrical systems, hydraulics, pneumatics, propulsion systems, flight control, and propellants. Range coordinator. Clear to proceed. Launch director. Launch vehicle is ready to launch. Mission director. This is the mission director. You have permission to launch. Proceeding with the count.
If the rocket is ready for flight Я and немножко the не понял, weather это is было within the вот в launch commit записи или criteria, это нам then по polling will be нынешнему completed and the запуску team will have given the сказали? go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, Не, ну это по 6, записи, что они 5, говорят. 4, 3, 2, 1. There's ignition. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket. For a typical Atlas V flight, the main engine and solid rocket boosters ignite to lift the rocket off the pad. Shortly after liftoff, the rocket begins a pitchover to attain the proper flight path, minimizing the dynamic pressure the vehicle experiences during flight. Within the first few minutes of flight, the vehicle reaches Mach 1, the speed of sound, followed by jettison of the solid rocket boosters. About 4 minutes later, propellant levels deplete and the booster engine shuts down, followed by release of the booster stage. At various times in flight, depending on the mission, the vehicle jettisons its payload fairing. From there, the second stage will continue carrying the spacecraft towards its destination with planned engine starts and stops. Finally, Centaur will release the spacecraft in its target orbit to continue its journey. Так, ну это понятно, что вот вы запускаете ракеты. Кстати, можешь тоже сделать ролик о том, как происходят запуски ракет, все такое? Давайте, кто там? Плюсик в чат, если согласны. Так, ну, еще буквально 5 минут посидим. Если ничего нам не скажут или скажут, что отменяют, то мы расходимся. LC1, this is AC. Еще начали говорить. Да-да-да, Дмитрий, я вижу ваши плюсы. Roger. LD net 1. LD. MD net 1. MD. Proceed AC. Okay, the team did some very thorough reviews and ran some models. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Based on that and our analysis, we have a conservative prediction from the models, and it generated sufficient margin. Plus, looking at our flight trajectory will be mainly in sunlight, so that helps the situation as is. Our recommendation is to proceed, that we have no concerns with these current temps in the OC. LC concurs. LD. LD concurs. MD. MD concurs. Так, я надеюсь, вы все-таки запустите таймер. Ребят, ну как-то, ну, пожалуйста. Жмите на кнопочку. Давайте, ребята, тыкаем все кнопку лайка. И кто не подписан, кнопку подписки. И просто... И тогда вот запуск будет. This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes in holding. As you just heard, the anomaly chief provided an out brief on that anomaly with concurrence from the launch conductor, launch director, and mission director. So in just a short few moments, we'd expect to be hearing a new T0 from the leadership team. So we'll stand by. Нам все-таки говорят ждать. Ну, 3 минуты еще подождем, и если что, тогда отключаемся. К сожалению. Я, может быть, все-таки запустят же рано или поздно, кто-то это будет снимать, так что, ну, будут записи от ULA, так что я, может быть, выложу все-таки именно саму запись. Но не в виде прямой трансляции. Потому что, еще раз говорю, надо работать над роликом. LC, LD channel 1. Go LD. LC, please coordinate a new T0 of 07:28:00 Zulu. Roger, 07:28:00 Zulu. Good copy. ALC, please set the clock for a T0 07:28:00. Roger. RC, LC. RC. Please coordinate with the range, new T0 07:28:00. 072800 Zulu in work.
Техническая информация какая-то была. This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. As you just heard, the launch team is now going to target a new T0 of 3:28 a.m. Eastern Time. The assistant launch conductor will reset the countdown clocks for the new T0 while the range coordinator goes to the eastern range and verifies the eastern range can support that new T0. Так, одну секундочку. LC, RC1. Go. Range is approved, new T0, 072800. Roger. LC. Go. Countdown clock has been set for a new T0 of 0728. We're currently at L minus 24 minutes. Roger. All right, team, the clocks are set, and we have an approved T0 0728. Так, ребята, хвала всем несуществующим богам. В 10:28 ожидается запуск. Так что я думаю, вы у меня большие, умные, сильные, модные, и подождете пока что я This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. сказали, будет As you запуск. just heard, the new T0 has been approved, the clocks are Всё-таки reset, всё and the будет. clocks are now counting down towards a new Только T0 of мне надо 3:28 a.m. Eastern Time. Так, звук идет. Потом запись для того, чтобы потом сделать запись со стрима, тоже идет. Пока что наслаждайтесь трансляцией, и я вернусь к вам где-то в 10:20. Так что ждите меня. L minus 23 minutes. This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. As you can see on your screen, this is a view from the Launch Control Center at the Delta Operations Center. The team in the LCC is responsible for the final pre-launch checkouts, fueling, and launch of the Delta IV Heavy vehicle. This is the Mission Director Center, or MDC. Within the MDC, you'll find the ULA Launch Director and the NRO Mission Director, who you just heard as they received an out brief on the anomaly we have been working and then provided direction on that new T0. Here's a view from our DOSC, the Denver Operations Support Center. These are engineers that are responsible for the design and operation of the various subsystems on the vehicle. These engineers would have been engaged in the anomaly discussions and in the analysis that you heard referenced as the anomaly chief provided the out brief on that anomaly we worked a few minutes ago. L minus 21 minutes.
This is Delta Launch Control at T-minus 4 minutes and holding. As you heard a few moments ago, the range coordinator went to the eastern range to request approval for a new T0. ULA collaborates with the eastern range to prevent launching at a time that would result in the vehicle colliding with the ISS, another satellite, or catalog space debris. Our trajectories in the launch window are provided to the Space Force for analysis prior to launch day, and we're given a report several hours before launch that indicates if launch on a given minute within the window will have the rocket or payload flying near an object with a high probability of contact. This report is called a COLA report, which is short for Collision on Launch Avoidance Report. The mission director reviews the report and lets us know if there's a particular minute that we should not target for a T0. In this case, the targeted T0 was clear. Our T0 was approved, and we are counting down toward a launch at 3:28 a.m. Eastern Time. Go. ULA provides the analysis used by the Eastern Range to produce stay-out zones for airline pilots and boat captains on day of launch. These stay-out zones prevent intentionally jettisoned rocket pieces from landing on airplanes and boats. The Eastern Range will produce NOTAMs, or notices to airmen, to indicate to pilots that the airspace around Cape Canaveral Air Force Station and along the launch vehicle's flight path should be avoided. In the event an aircraft enters this controlled airspace on launch day, local air traffic control will contact the aircraft and direct them out of the area. The range also produces notices to mariners to provide the same information to boaters. The U.S. Coast Guard will post these notices at local ports and boat ramps. United States Air Force, NASA, or U.S. Customs and Border Patrol aircraft or U.S. Coast Guard boats may intervene if boaters enter the controlled sea space and do not respond to attempts to communicate. This is Delta Launch Control, T-minus 4 minutes and holding.
L minus 14 minutes. Has gas, LC. Go, LC. Establish scan pattern 140. Roger. VSE, LC, net 1. VSD on 1. Verify base bending moment instrumentation is active and data is valid. Verified active. Recommend placard 6 Alpha for launch. Roger, 6 Alpha. OS, LC. OS. Set BBM active. Roger. All personnel check your mics on net 1. L minus 12. MEQ, initiate retract data logger just prior to the L7 poll. Roger. We have an open mic on net 1. L minus 11 minutes. SYS, configure flu mod for PU shadow mode. Roger. Flight control, configure option 910 for PU shadow mode. Roger. L minus 10 minutes. All communications switch to channel 1. All personnel and visitors remain in present position until launch. Maintain operational silence in the LCC. RC, verify solar radiation limits acceptable for launch. Verified. Terminal cap briefing. If a condition exceeds a launch constraint anytime after the terminal count status check, the observer shall announce hold Нас on channel 1. запускает миссия Identify Nrol, their station это and briefly спутник state the компании reason for the hold. NRO, National Reconnaissance Office, Flight control perform launch on time военный verification. американский спутник, и предположительно, что это будет спутник серии Орион, либо который ее заменяет, потому что ракета летит на восток, я путал вначале не на геостационарную, а на геопереходную орбиту, но у нее, ну то есть у этих спутников как бы есть два варианта у Nrol миссий.
либо геопереходная, либо солнечно-синхронная. Но солнечно-синхронная это другие. Потом, что за ракета? Это Delta 4 Heavy. У нас стравливается жидкий кислород, и здесь был факел такой горящий, где стравливался жидкий водород. Это для того, чтобы они не смешивались. Ну, чтобы водород сгорал прямо сразу. Roger. LC, switch to the ready position. Осталось 8 минут All до steps are запуска. complete prior to the status check. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить сейчас же. Тем временем мы ждем запуск. L-8 minutes. Да, вот сейчас сказали, что 8 минут осталось. Там просто еще какое-то количество секунд. Не потей. This is Delta Mission Control at T-minus 4 minutes and holding. We remain in the built-in hold as preparation for launch continues. In a few moments, launch conductor Scott Barney will poll the launch team for the final go to pick up the count. 27 engineers and managers are polled for system status and readiness to proceed. This is the final status check before launch for all Delta vehicle systems, ground systems, the spacecraft, and the U.S. Air Force Eastern Range. The vehicle system readiness poll includes electrical systems, hydraulics, pneumatics, propulsion systems, flight control, and propellants. Let's listen in as Scott Barney performs the final polling of the launch team. L-7 minutes. Status check to proceed with terminal count. Так, First 7 stage минут systems, осталось. propulsion. Go. Hydraulics. Go. Locks. Запускать систему. LH2. Go. Second stage systems, locks. Go. LH2. Go. Electrical systems, airborne. Go. Ground. Go. Facility. Go. RFFTS. Go. Flight control. Go. COM. Go. GCQ. Go. Operation support. Go. Pneumatics. Go. Umbilicals. Go. HASGAS. Go. ECS. Go. Red line monitor. Go. Quality. Go. Ops safety manager. Go. ELA safety officer. Go. Vehicle system engineer. Ну, система ракеты. Anomaly chief. Go. Проверяется, Range coordinator. запускаются. Clear to proceed. Launch director. Чтобы она работала уже Launch как бы vehicles сама ready от to себя. launch. Mission director. You have permission to launch. Proceeding with the count. L-6 minutes. MEQ, establish swing arm lock pins pull. Active. Polling is complete and the launch team has given the go for launch. The countdown will resume approximately 2 minutes from now, but before it does, let's walk through the final checks we'll hear from the launch team. Delta 4's liquid oxygen and hydrogen tanks have been full for approximately a half hour and in topping mode to replenish commodities that evaporate while we perform final valve and vent system checks. Once the terminal count begins, you'll hear indications that propellant topping has halted on all Delta first and second stage tanks. The oxygen systems are secured first, followed by the hydrogen systems, and all tanks will be pressurized for flight. The vehicle will transfer from ground electrical power to its onboard batteries. Hydraulic systems are pressurized and the vehicle's ordnance systems are armed. At T-minus 60 seconds, the Eastern Range will provide the range green call indicating that weather conditions are acceptable. All supporting assets are ready for liftoff, and the air and sea adjacent to Complex 37 and along the flight path are clear. At T-minus 30 seconds, launch conductor Scott Barney will conduct one final short status check to verify all systems remain go for launch. Terminal count. At T-minus 15 seconds, the ROFIs, or radial outward firing igniters, will light to burn off residual hydrogen around the base of the vehicle. At T-minus 7 seconds, the starboard engine will ignite, followed by the port and core engines at T-minus 5 seconds, and liftoff will occur at T0. After liftoff, you'll hear the voice of Patrick Moore with launch vehicle ascent data. Так, сейчас будет 4 минуты до старта, и у нас запустится таймер. Отлично. This is Delta Mission Control at T-minus 4 minutes and holding. We anticipate releasing the hold in just a few moments.
T-minus 4 minutes. Так, все. The countdown Отлично. clock is resumed. У We've нас entered the terminal запустили count. таймер. Go for launch. Ground pyros enabled. Теперь мы готовы к старту. Так, что происходит? У нас запуск ракеты Delta 4 Heavy. У нас запустили только что таймер. И как бы вот готовимся к старту. Вот, кстати, факел, про который я говорил, это стравливание жидкого водорода. То есть он сгорает, чтобы не происходило взрывов. Minus 325. Я надеюсь, я Second ответил stage на lock, ваш secure вопрос, at что flight level. происходит. Запуск спутника от компании Nrol. Second stage liquid oxygen systems are now secured and ready for flight. Так, отлично. У нас все системы ready for flight, готовы к запуску. Minus 307. Тем временем остается 3 минуты. Но, кстати, запуск, ну, понятное дело, будет не до конца, чтобы... FTS internal. Я так понял, чтобы, ну, так как это секретный спутник, чтобы ничего там не самое... Расположение его никто не знал и все такое. Vehicle now on internal power. First stage lock systems are secured for flight. 2,5 минуты остается. Отлично. У нас осталось всего ничего до запуска. Сейчас будем смотреть на красивые всякие эффекты во время запуска этой ракеты, потому что, ну, мне очень нравится, как она запускается. Minus 2 minutes. Hydraulic pressure at 4,000. Vehicle internal. 155. 2 минуты. Launch sequencer start. CBC LH2 at flight pressure and flight level. Minus 140. FPS launch enable. 137. FTS armed. T-minus 90 seconds. The Да, launch vehicle, осталось payload, 1,5 ground systems at минуты. eastern range are go for launch. Ждем. Minus 120. OCUs armed. FCS count started. Так, я сейчас все проверю. Здесь звук записывается. Здесь запись идет, отлично. T-minus 1 minute. 1 минута осталась. start, box scope. Rock, report range status. Range green. Так, Minus 50. уже жидкий кислород, кстати, немножко ну вот еще есть, но меньше испаряется уже. Уже все загружено. Топливо. Second stage LH2 secure at flight level. Так, остается 30 секунд до запуска. Status check. Go Delta. Go Nrol 44. Отлично. Так, убрали таймер нам. Ну, ребята, все, ща будет жесть. Ща будет красиво. 15. Trophy ignition. 15 секунд. 10. Так, 9, 8, 7, о, 6, выгорает уже. 5, 4, 3, 2, and liftoff. Запуск. And stand by. We've obviously had a hot fire report. Такс. Классно. Классно. А что это было? ULA. Объясняйте. Погорело хорошо-то, это понятно, но... об этом по-любому надо делать ролик. Это не электрон, в котором там, боже, один проводочек оголился и все. Точнее, он это расплавился. Это была фигня, но сейчас это, конечно, жесть. Что это было?
Я думал, сейчас как полетит, а она просто And LC verifies MECO confirm. Хорошо, хотя бы удерживающая This is опора, Delta Launch по-моему, Control. The не last call from the успокоилась. launch conductor indicating Да, хорошо, что не рвануло. that he has confirmed that the engines did not start. At this point, the launch team will be securing the launch vehicle, Кстати, сразу быстро ensuring that all сейчас systems покажу вам launch. повтор запуска. Ну, относительно, я бы сказал, запуска. Вот смотрите, вот у нас прогорает, да? Закончило горение, и вот And сейчас отсюда stand by. очень быстро We've пойдет obviously had a hot кислород, fire да. report. Резко выходит. Engines are saved. 3 seconds, received a tisser. Но это жесть, конечно, ребята, непонятно, что происходит. Ой, я, наверное, залью все-таки этот момент, он интересный, стрим оставлю, почему-то. And are you ready to reset the clock? То есть T-minus это 4 holding. достаточно интересный момент, и об этом по-любому надо сделать ролик. Roger, ready. Roger, ALC reset countdown clock to T-minus 4 minutes and holding. Roger. Пока что нам... Я пока не буду заканчивать трансляцию. Не факт, что минус деньги, потому что они как бы еще оставили ракету. Не знаю, будет ли сегодня запуск, но я отлучусь ненадолго, чтобы просто узнать информацию. LC, SCS in pre-flight mode. Roger. Prop 1, verify safe RS-68 shutdown and following purge configuration. Active, sir. DST-1, LC. DST-1, best source select number 4 to switch best source select number 1 and best source select number 2 force to channel 1. Roger. MEQ, swing arm lock pins install. In work. And LC pad looks nominal. OSM, can you verify? We're doing sweeps right now. Roger. I don't see any fires. LC, lock pins installed. Roger. ALC, establish engine cooling water off. Water off. Да, давайте F в чат. Скорее всего, запуска сегодня уже не будет. Если он и будет, это будет просто чудо какое-то. Я обязательно выложу и запуск тогда. Но по техническим и по личным причинам приходится сейчас отключаться, потому что, во-первых, надо делать ролик, во-вторых, еще куча проблем, скоро на учебу ехать. Как бы сами понимаете. Так что давайте все-таки как-то другой запуск потранслируем. Электрон... Welcome. Did you verify lock 9. pins Почему я хочу хэви? Yes. Потому что я хочу хэви запуск. Вот. Илон, запусти для меня хэви. Alright. Report system status PO1. Если они решат сегодня запускать, это, конечно, они будут отбиты на всю голову, но это будет классно. Locks 1. Да, просто F в чат. Locks 2. Locks 2 is nominal. And prop 1. Вот так вот. Но, надеюсь, все будет хорошо. Они сейчас проверяют состояние площадки, вроде все нормально, потому что вспыхнула просто ракета. Ну, точнее, автоматика отключила двигатель, чтобы по каким-то техническим причинам, скорее всего, что-то произошло, автоматика это учла и выключила, чтобы не произошло ничего прям плохого. Мы же не хотим, чтобы ракета в полете взорвалась, да, ребята? Вот и я такого не хочу. GE, establish arm igniters, reset.
Так что очень печально. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, и когда-нибудь мы все-таки увидим этот запуск. Может, не сегодня, может, в другой раз. Все же на это надеюсь. Пока что тут никаких известий нету. Это очень печально. Ну, тогда, ребята, прощаемся. Я пойду делать для вас новый ролик. Вы обязательно этого ждите. Потому что ролик классный, реально. OSM, Elsie. OSM. Report ready to safe vehicle ordnance. Ready. Скорее всего, сейчас будут просто проверяться все системы миллион лет. And verify OSM concurrent safe Все, FTS. ребята, всем спасибо, что были здесь. FTS, command, FTS, Выложу safe and external. запуск. Ну, выложу трансляцию, оставлю. И момент запуска вот этого выложу. Потом разберем, что с ним стало. И когда все скажут, обязательно надо сделать будет ролик, потому что, ну, чтобы все знали. Вот. Я не знаю, как скоро смогут сделать это те же Альфа Центавры. Я хочу как бы тоже успеть. Будем следить. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, все будет хорошо. Всем пока.